Andariki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkar. This video is on bail jurisprudence. You all know jurisprudence is skill in the law, knowledge of law. Likewise, bail jurisprudence is the knowledge in bail petitions, how the Supreme Court is treating bail applications. Whenever you talk of bail, we remind you of Article 21. That is, the state has to protect the life and personal liberty of each and individual. If he is in jail, it is nothing but curtailment of his liberty, of course, except as per the procedure established by law. అని దానికి ఉదాహరణ జైల్లో ఉండడం. So bail is Justice V.R. Krishna here, late V.R. Krishna here, he clearly stated bail is a right and jail is an exception. But Supreme Court on different occasions giving different judgments relating to the bail. Therefore, you have to understand the bail jurisprudence. I am giving you 3 sets of cases where in one set the Supreme Court said yes and the other set the Supreme Court said no. Right? So, should liberty under Article 21 of the Constitution of India be subjected to identity of the accuser? The first question. Accused ni batti untunda. If he is a young person, if he is an old person, if he is a politician, if he is a minority, non-minority, all these things are taken into consideration while giving bail. Whereas Article 14 says everybody is equal before law. Right? So Article 21 already I told you. Now let us go to the case laws. In February 2024, 2 judges bench, Honorable Justice Sundaresh and Arvind Kumar, in the case of Gurvinder Singh versus State of Punjab 2025. I have made a video also on this. In the case of Gurvinder Singh versus State of Punjab 2025, they observed that mere delay in the trial cannot be used as a ground for bail. Mere delay in trial, that means ట్రయల్ ఇక్కడ ఏంటంటే దాంట్లో కూడా చెప్పాను ఇంకా ఎన్ని రోజులు పట్టుద్దో తెలియదు అనేటువంటి సందర్భం కూడా వచ్చింది. అవుట్ ఆఫ్ సమ్ 6 witnesses were examined అని చెప్పి. ఎనీవే ట్రయల్లో డిలే అనేది క్వైట్ కామన్. ఈవెన్ దో సెక్షన్ 309 CRPC చెప్పేటప్పుడు డిలే షుడ్ నాట్ బి దేర్, ద మ్యాక్సిమం 3 adjournments కెన్ బి గివెన్ అని. అలాగే CPC చెప్పేటప్పుడు కూడా అడ్జర్న్మెంట్స్ ఆర్డర్లో కూడా చెప్తాం మోర్ దాన్ 3 adjournments కెనాట్ బి గివెన్ కంటిన్యూస్లీ. కానీ మీకు తెలుసు కొన్ని వందల వాయిదాలు పడుతూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఈవెన్ సుప్రీం కోర్ట్ నోస్ దట్ డిలే ఇన్ ద ట్రయల్ ఇట్ కెనాట్ బి గ్రౌండ్ ఫర్ గివింగ్ బెయిల్ పిటిషన్. నో డౌట్ అప్పటికే అతను గుర్విందర్ సింగ్ వాజ్ ఇన్ జైల్ ఫర్ 5 years అండర్ UPA యాక్ట్, అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్. సో కాబట్టి డిలే ఇన్ ట్రయల్ ఇస్ నాట్ ఎ గ్రౌండ్ ఫర్ బెయిల్ అన్నారు. 6 నెలల తర్వాత 6 months later, same bench took an opposite view, it took a contradictory view in the case of Mohd.Enqmul versus Director of Enforcement. Because due to the prolonged incarceration in the jail and delay in trial, now we are inclined to see that the accused is entitled for bail. Both cases long custody 5 years, but లాంగ్ డిలే ఇన్ ట్రయల్. పై దాంట్లో ఒప్పుకోలేదు, కింద దాంట్లో ఒప్పుకున్నారు. అందుకనే ఎవరి కేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ తెలుసుకోండి. సెకండ్, సేమ్ ప్యాటర్న్ అక్రాస్ బెంచెస్ ఈసారి. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ NCT ఢిల్లీ వర్సెస్ రాజ్కుమార్ అలియాస్ లవ్లీ 2024, జస్టిస్ J. Vikranath and Rakesh Bindal cancelled the bail given by Delhi High Court. ఎందుకని? Please remember, warning that terrorism should not be taken so lightly. టెర్రరిజం కేసుల్లో బెయిల్ ఇవ్వకూడదు. కానీ ఆఫ్టర్ 3 months, just 3 months later, in case of Shoma Kanti Sen versus State of Maharashtra 2024, 2 judges bench, Justice Anand Bose and Augustine George Moshi, held that constitutional courts are not strictly bound by the so-called prohibitory provisions of UPA
and they have to apply Article 21. They have to think of the liberty of a person. So if the incarceration is excessive, definitely they can order for bail. Here they have given bail, even though in a terrorism case. పైన కేసులో టెర్రరిజం తేలిగ్గా వదలకూడదన్నారు, కింద వాళ్ళే బెయిల్ ఇచ్చారు. మూడోది, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ బర్కాతుల్లా బాషా అనుకోండి, బర్కాతుల్లా ఖాన్, జస్టిస్ బేలా ఎం త్రివేది అండ్ పంకజ్ మిత్తల్, they cancelled bail granted to PFI, that is Popular Front of India, Barkatullah Khan, holding that national security imperatives and allegations, gravity of the allegations, they justify continued detention. I am already 1.5 years unnadu. So terrorism. But in the case of Arvind Kejriwal or Karlakonta Kavitha, Supreme Court held that stringent bail conditions. So conditions నాలుగు ఉంటాయి కదా, కోఆపరేట్ విత్ ఇన్వెస్టిగేషను, యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ ద ప్లేస్, ఎవరికైనా వెళ్తే యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద పోలీస్ స్టేషన్, లేదా పోలీస్ స్టేషన్లో పలానా చోట సరెండర్ అవ్వండి, ఇవన్నీ స్ట్రింజెంట్ బెయిల్ కండిషన్స్ అండ్ 45 of the Prevention of Money Laundering Act. They do not extinguish liberty under Article 21. ఇక్కడ బెయిల్ ఇచ్చారు, ఇచ్చిన తర్వాత కండిషన్స్ పెడుతుంది, తప్పేం కాదన్నారు, ఏం పర్వాలేదు, రైట్. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ హరిహర ప్రసాద్, కాదు కదా కన్హయ్య ప్రసాద్, ఇది పొరపాటు రాశాను, యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ కన్హయ్య ప్రసాద్, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కేసు. కన్హయ్య ప్రసాద్ 2025, the castigated the SC High Court for granting for a bail in money laundering case, holding that the approach not to be క్యాజువల్గా వదిలేయకూడదు, stringent conditions ఇవ్వాలి అని కూడా చెప్పింది. సో no doubt the test is how the court is actually sheltering the powerful, court is protecting the powerful, but it is how helping the groundless people, powerless people, that is important. So anyway, Article 21, it's becoming a divided promise. కొన్ని సందర్భాలు యూజ్ చేస్తాం, కొన్ని సందర్భాలు కాదన్నారు. ఇది jurisprudence అంటే. Ultimately, you have to think that every case depends on the facts and circumstances. ఈ పెద్దవాళ్ళం కంటే మేము కామెంట్ చేస్తున్నాం, కానీ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంట్రికసీ మీరు అర్థం చేసుకోండి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకే కోర్టు కాదు ఉంటుంది, మళ్ళీ అదే బెంచ్ అవును ఉంటుంది. ఎలా అనేటువంటిది based on the facts and circumstances. If you understand this much, is sufficient. Thank you.